Bismillahirrahmanirrahim. Today at the second lecture, I will talk about how we can put notes with the present tense and how I can ask with the present tense form. After that, we will go deeply to chapter 2 at section B to solve all the exercise inside it. Now let's talk about how we can put note with the present tense. Like we know at present tense, we have clear present tense rule or form. At first, we will delete mock or make from the base form. After that, we will put delta your and the appropriate letters show to us which pronouns we're dealing with. To be like that, bağlamak, to be bağlıyorum, I will delete a or any vowel letter with appropriate delta to be bağlıyorum. What does mean the delta? Let's take simple review to can introduce, to can illustrate which delta I'm talking about it. Here, this delta, that's mean I have four important letters. I always use this delta, use this sign, okay? Let's come back and keep going. Now, how we can put notes. Actually, the Turkish language, it's different from English because that note will be not dependent, will be at the middle of this form. What does mean? That mean will be the base form of the verb without mak or mek plus notes, and note here equal m delta, and the delta your will be constant, and because your is constant, when I will say I will put delta m, the appropriate delta with O will be U, because that will be like that yorum, okay? But here we have a complicated notes, complicated points, because like that, the situation like that, we have two delta, because that I can delete one of them. That's mean I can say the appropriate form for the negative present tense or notes with the present tense form will be the base form without mak or mek plus m plus delta yo, or we can say m delta plus yo, depend on you what is easier situation to you, okay, to be like that. And here, because I put it m between at the middle of this form, that's mean here we don't have two vowel letters near from these two vowel letters, because that's not necessary to delete any vowel letter at the last of these verbs, because that will be bağlamıyorum, göstermiyorum, bakmıyorum, okay? Now accent, like I said before, will be S delta n, and the appropriate delta with O will be son, like that, to be your son. Because like I say at the previous lecture, there's some similarity between Turkish and French language. Both of them are like taught to be bağlamıyorsun, göstermiyorsun, bakmıyorsun, and at O, it's the easier one, because just I will put M between the base form of verb and your. To be bağlamıyor, göstermiyor, bakmıyor. At biz, I will put delta Z, like I said before, and because here it's constant, will be euros like that with UZ. To be bağlamıyoruz, göstermiyoruz, bakmıyoruz. At siz will put S delta and delta Z with constant. Your will be sunuz, like that. To be yazmıyorsunuz, dinlemiyorsunuz,
oynamıyorsunuz, tanıtmıyorsunuz. Onlar yazmıyorlar. What does mean here? Just I will put plus ler or ler, but because your here it's constant with all the 5 situations, all the 5 forms will be continuously just ler. To be yazmıyorlar, dinlemiyorlar, oyanmıyorlar, tanıtmıyorlar. Now how we can ask without notes, just how we can ask about this kind of tense. To be bağlıyor muyum, gösteriyor muyum, bakıyor muyum? What does mean? That's mean I will put the base of verb without make or make with delta plus delta yor, and after that some space, m delta. This will be the question tool, m delta, with the appropriate letters shows to us which pronouns we're dealing with. But just in two situations, at ben and biz, me and we, just we will put you between these two vowel letters to be something like wall, to can say it, to can take right pronunciation when we will say it, when we use it, to be bağlıyor, gösteriyor, bakıyor. At sen, it's this why it's not necessary to be bağlıyor musun? The same form, just here we will put s delta and because your is constant, the question tool will be mu, and because mu here it's constant, we will put u between s and n to be bağlıyor musun? Something like that. Something dependent on another thing, and this thing dependent on another thing. To be has one tone. Gösteriyor musun? Bakıyor musun? Here at o, it's the easier one to be bağlıyor mu? Gösteriyor mu? Bakıyor mu? At biz, we will use the same letter between these two vowel letters to be bağlıyor musunuz? Bağlıyor muyuz? Sorry. Gösteriyor muyuz? Bakıyor muyuz? That's mean I ask ourselves. I ask me and all the guys with me, beside me. Okay? I'm not talking with myself. Here, I'm talking with myself. I'm ask myself. But here at we, the situation is different. Says here I have simple mistake at two situation. Let me here. It's not necessary to put y between m delta and the appropriate letters show to us I'm dealing with cis, because that, let me do that like that. Okay. To be yazıyor musunuz? Dinliyor musunuz? Oynuyor musunuz? Tanıtıyor musunuz? Without all of these letters. Okay. That's clear, I think. Here I have another simple mistake. Yazıyorlar mı? Dinliyor mu? Oynuyorlar mı? Tanıtıyorlar mı? Here I will put just a. Why? Because it's depend on ler. Here to be dinliyorlar mı? With depend with this a here. Oynuyorlar mı? Another here depending with ler. Why? Ler here is constant because your here is constant. Tanıtıyorlar mı? Depend with this ler. Here we have different situation from the other. Here, why I say like that, yazıyorlar mı? And it's different from the all previous situation. Here, ler or ler, these adds
will put directly after delta yo. Will not put it with the question tool. To be yazıyorlar dinliyorlar mı, oynuyorlar mı, tanıtıyorlar mı? Now, how we can put notes with the order verb situation, order verb form. How we can say don't do this thing when you're a manager or boss, when you will talk with your employment. How we will say to your worker, don't do this, don't send it, don't sit here, okay? But in Turkish language, here, the field, that's mean the verb, plus ma or me. Here the situation is different from present tense. At present tense, when we was using not, we was put m delta, but here the situation is different. We just have two situations, two selects, ma or me, that's it. Like we learned before, we add order verb situation, order verb form. We will not ever dealing with Ben or bis, with me or we, because something like crazy situation, we can't give orders to us, okay? Always the orders give it from the manager, the boss, to another employees under than him, something like that. Now, at saying, I will just the normal situation. Just I will delete mak or make from the simple verb, and after that directly will say it without any adds. For example, dönmek with sen, with you will be dün. Söylemek directly will be söyle. Say it. Gitmek will be git. That's mean go. But here, when I will say not do that, I will just put ma or me after the base form without after delete the make or make to be. Sorry, to be dönme, söyleme, gitme. Okay, now with O, how I can use this form? The situation is easy, the same form, but I will put more S delta N with O to be okumasın, yazmasın, izlemesin. What does mean? That mean ma or me. Here it's constant and dealing with the vowel letter before. Okay, but here S will be plus S delta N. Delta will be the appropriate vowel letter depend on the which vowel letter will be before. Ma will be sun, me will be sin, to be izlemesin, and here yazmasın. Atsiz will be the same me or ma, but here we have vowel letter because that I must put y to be dönmeyin, gitmeyin, yazmeyin. Here we can use it when we talk with the professor, with manager, with boss, whatever, to be like that. Dönmeyin, gitmeyin, yazmeyin, izlemeyin, söylemeyin. At onlar, the situation will be different. Similarity with O plus ler or lar. What does mean? That's mean the simple verb with ma or me and S delta N plus ler or lar. To be dönmesinler, gitmesinler, yazmasınlar, okumasınlar, izlemesinler, söylemesinler. How we can ask about not at the same time
with the present tense. How we can ask and put notes at the present tense form. Will be like that. Bağlamak. We will use this form. Ben on the base form of the verb plus M delta, your M delta, or we can say mu because here your is constant between these two vowel letters. We will put Y here to be miyum. To be bağlamıyor muyum? Göstermiyor muyum? Bakmıyor muyum? With sen, the base form and M delta your, but here this choice, the different things will be just some. To be okumuyor musun? Dinlemiyor musun? Koşmuyor musun? Koşmak, running, dinle, listening, okumak, reading. Here with O, it's the easier situation. For example, silmek, to be silmiyor mu? İzlemiyor mu? Konuşmuyor mu? By using this form. With just the vowel, the question tool without any another adds. Biz, we will use this Y again between these two vowel letters to be base form M delta your muyuz. This will be this part, well, the side will be constant because here we dealing with the same your. To be yazmıyor muyuz? Almıyor muyuz? Vermiyor muyuz? Now, adsiz uçmak. Here base form plus M delta plus your musunuz because your here is constant. Uçmak will be uçmuyor musunuz? Yemiyor musunuz? Uyumuyor musunuz? Onlar uyanmak, uyanmıyorlar. Here at onlar the base form M delta your ler or ler, but here will be always ler because always we're dealing with the same your. At m, to be uyanmıyorlar mı? Here something wrong. Uyanmıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Olmuyorlar mı? Here it's important note. When I say I'm living at the Çamlıca Street, okay? Here at Turkish language, these important adds to us because here Çamlıca, okay, it's the name of the street. Mahalle Sinde. Actually, it's just mahalle. After that, I put it S and delta. This delta is I because at first I have E, or in Turkish language, I have E. Because that, I put it this wall between these two vowel letters. And here, this E, or in English, I, what does mean? It means something like the S at my father's car. This car does mean this car belonged to my father. Here, this delta, that's mean this mahalle, this street has relation with this name before. Okay, to be something like serious, this will be the look between these two words to be Çamlıca Street. Okay, and after that, to say in this
street, I must put N after this vowel letter, this delta, to can write, sorry, de or da. To can say in this Çamlıca Street, to be like that. Mahallesinde, Çamlıca mahallesinde or Atatürk mahallesinde, okay? Now, chapter 2. We finished A part. Let me start from B part. Every unit here has 3 parts. Yes, this B part, evim, my house. Dinleyelim. Let's here tamamlayalım. Let's complete. Güzel evim, my beauty house, my nice house. Merhaba, benim adım Esra. Burası, this place. Bizim evimiz. Our house. Evimizde at our house bir yatak odası. Yatak odası, that's mean sleep room. Bir genç odası, that's mean the room to the boy or girl. Bir oturma odası, he explained to us how much rooms he has in his house. Bir oturma odası, that's mean we can say the sitting room, or when come guests to us, this will be the appropriate room to sit all of these guys, all of this company, group, our friends. Bir çocuk, bir oturma odası, bir çocuk, bir mutfakta. We have one kitchen in our house ve salon var. Benim odamda, at my room, bir elbise dolabı, closet ve yatak var, bed. Yatak odasında, at the sleep room, sorry, bir elbise dolabı. I have one closet, bir yatak, one bed ve bir masa var. Masa, that's main table. I have table in my room. Salonda koltuk takımı. Koltuk takımı, that's mean the table with the 4 chairs. It's in Turkish language yatak, koltuk takımı. Televizyon, TV ve sehpa var. Something like table to coffee. Mutfakta, at the kitchen, buzdolabı, fridge. Mutfak dolabı ve ocak var. Ocak, that's mean the ocak, not the oven. Mutfak dolabı ve ocak var. Balkonda, at the outside from the room, at the balcony, sandalye var. I have a chair. Bahçemiz, at our garden. Our garden is very huge, is very big. Ama havuz yok. We don't have pool. Evimizi çok seviyorum. I love my house too much. Ocak, stove. I'm sorry, I forget it. Ocak, that means stove. İşleştirelim. Yatak odası. Let's know what that means. Yatak odası with some pictures. Here, it's mutfak. That means kitchen. Oturma odası, like I said before, to the guests. Yatak odası, to sleep. And çocuk odası will be like that.
Here is the dolap, yatak. Sandalye, here is çalışma masası. İnceleyelim, let's do review, işleştirelim. Evde neler var? Here we have a picture. By use it, we will solve something. Here it's koltuk. Not actually koltuk, but in Turkish language we say it's kanepe. Okay? Buzdolabı, fridge. Halı, this, the carpet. Televizyon. Perde. Here, it's perde in Turkish language. Yatak, dolap, havlu, toilet, sandalye, çalışma masası, havlu, tablo, dolap, çalışma masası, havlu, ayna, this mirror, it's ayna, this mirror, it's ayna, fırın, bu, this, that's it. Küvet, this küvet, that's mean bath tube. Here tamamlayalım, ne var ne yok. Actually at the street, the most of Turkish people say ne var ne yok instead of nasılsın. But this in informal language. Odada ne var neler var. Oturma odasında televizyon var, mutfakta buzdolapta var, çocuk odasında çalışma masası var, balkonda sandalye var, salonda kanepe var. Oturma odasında masa yok, mutfakta bulaşık makinesi yok. Bulaşık makinesi dishwasher. Çocuk odasında çamaşır makinesi yok. Balkonda perde yok, salonda yatak yok. Bed, we don't have bed at the salon. Perde, curtain. Okay. Tencere, sandalye, koltuk, mavi perde, blue curtain, oturma odası, mutfak, salon, balkon. Here, I explained it before, how we can put the or the in or at in English language with many words in Turkish language. But here, if this word end with one letter from them, after that we will put ta or te. What these letters is fıstık çişip, to be ta or te. Let's take examples about that. Defter, notebook, table, masa, hastane, hastane, hospital, doktor hastanede, the doctor inside the hospital, in the hospital, okay? Defter masada, the notebook at the table. Yumurta, eggs, meyve, fruits, not apple, just apple, no, it's fruits. Sepet, yumurta sepette. Why I say te instead of de? Because here te, it's belong to this group, fıstık çişip. Because that directly I put it te instead of de. Meyve ağaçta. Meyve ağaçta, not ağaçta, because çe belong to fıstık çişip group.
Here, pembe, gri, kahverengi, mavi, lacivert, mor, turuncu, sarı, beyaz, kırmızı, yeşil, siyah. Mavi guz, kırmızı kiraz, yeşil yaprak, sarı papatya. Okuyalım. Ali bahçede. Ali at the garden. In the garden. Hava çok güzel. The weather is great. Bütün aile bahçede. All my family at or inside the garden. Erfan mangalda. Mangal here is the thing when we want to barbecue. Is the important thing to can do fire, can do something like to can cook the eat is the important thing here. This is the mangal, the Turkish language. This is the mangal. To can cook, to can do the barbecue. Okay, et pişiriyor. Erfan cook it or put the eat on the fire. Filiz masayı hazırlıyor. Prepare the table. Mustafa gazete okuyor. Read the news. Osman Filiz'e yardım ediyor. Osman helping Filiz. Çocuklar çok mutlu. The kids are very happy. Omar ve Esra top oynuyorlar. Omar ve Esra playing football. Zeynep bisiklete biniyor. Zeynep driving the bicycle or bicycle, sorry, in English bicycle, in Turkish bicycle. All these pictures illustrate to us the activity of all of these people. Erfen ne yapıyor? Erfan mangalda et pişiriyor. Filiz ne yapıyor? Filiz masaya hazırlıyor. Mustafa ne yapıyor? Mustafa gazete okuyor. Umar ve Esra ne yapıyorlar? Onlar top oynuyor. Zeynep ne yapıyor? Zeynep bisiklete biniyor. Tamamlayalım. Ne yapıyor? Koşuyor, oturuyor, soluyor, okuyor, yazıyor, uyuyor. Here, like we sing here, all of these verbs belong to şimdiki zaman group, present tense group. Okay? Let me put the charge again. Adam ormanda, at the jungle, koşuyor, running. Erfan kitap okuyor. Erfan read the book. Sedat kenebede oturuyor. Sadat sitting here. Bebek uyuyor. The kid is sleeping. Zeynep yazı yazıyor. Yazı something like message. Zeynep here writing. Sorry. Yarın şarkı söylüyor. Yarın singing a song. Okuyalım. Maç başlıyor. Some match here. Cevaplayalım. Kemal oğlum kumanda nerede? Kumanda that means the remote control. In Turkish kumanda. Nerede? Maç başlıyor. Burada baba ama anne maç sevmiyor. Annen futbol maçını sevmiyor. Here, like we sing, we put notes with the present tense, present form. Ama basketbol maçını seviyor. Haydi sen de gel, otur. Here at the same time use the order verb form. Gel, otur. Bak maç başlıyor. Sayın seyircilere, Mehmet pata altında topu yakalıyor. Sayın seyirciler,
Seyirciler, that's mean the my dear people, my dear crowded, sorry, who watching to this match. That's mean the seyirciler. Mehmet pota altında topu yakalıyor. Yakalıyor, that's mean yakalmak, that's mean catch. That's mean Mehmet pota altında topu. He is catch the the top, that's mean the ball. Okay. Ve hediyet pass atıyor. Pass are the same in English. Atıyor, that's mean give or throw. Hediyet topu tutuyor. Catch the ball again. Ve potaya atıyor. Evet, top potaya giriyor ve basket. Giriyor, that's mean through from it. That's mean the player put a goal inside the basket. Kemal ve Saadet ne yapıyorlar? Kemal ve Saadet televizyonda maç seyrediyorlar. Seyrediyorlar. Something like watch to the match with feeling, and take one of these two teams, selected one, and start to hope see great goals from this team. That's mean in Turkish we say desteketmek, support. In English we can say support this team. Okay, that's mean seyretmek is the verb, and here seyirci is the noun who will do this verb, but here it's actually the verb seyretmek, and D is cancelled and put D because the vowel letter at your. Okay. Kim futbol amaçını sevmiyor? Sadat'in annesi. Sadat, and I put it delta N, and anne C, I put it S between these two vowel letter, and after that I to be something like serious and connected between these two words. Amacını sevmiyor. Mehmet pota altında ne yapıyor? Mehmet pota altında topu yakalıyor. Hediye topu ne? Hidayet topu ne yapıyor? Hidayet topu tutuyor ve potaya atıyor. Topa potaya görüyor mu? Evet, top potaya görüyor. That's mean a goal. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Now the author asked us about which team we support him, who team we following him, who team we wish to win in this match. Then Dara Shofaka, Tekfan, actually I don't have good information about the basketball Turkish language, because that I take this name from Google. Darüşşafaka tekfen takımı tutuyorum. Tutmak, the literature translation to tutmak, that's mean catch. But here it's not directly show the same meaning here. That's mean something like support or follow, which team we follow. Okay, okuyalım. Murat arabada oturuyor mu? Evet, Murat arabada oturuyor. Hayır, Murat arabada oturmuyor. Ayakta duruyor. Walking on his legs. Gelmek, geliyor. Gelmiyor. Ve how we will do after that will be like this. Gelmiyor. I explained all this information at previous slides. Okumak, okuyor. Okumuyor will be okumuyor, like that. Here we will delete a with appropriate vowel letter to be okumuyor, to be at the same tone. Evet, yarın ağlıyor. That's meaning crying.
Hayır yarın ağlamıyor, gülüyor. She's smiling, not crying. İnceleyelim. Saadet'in bir günü. One day from Saadet'in. From Saadet. Here he is wake up, uyanıyor. Yemek hazırlıyor. Preparing the eat the meal. Ders sınıfta çalışıyor. He is studying at the class. Sohbet ediyor. He talking with her. Televizyon izliyor. He is watching a television, a TV, sorry. Now, bilgisayarında çalışıyor. Working at his computer. Tamamlayalım. Here, ağlıyor. Here we have vowel letter at the last because that we delete it will be appropriate delta to be like that. Ağlıyor. Oynuyor to be oynuyor. We'll delete this vowel letter with put appropriate delta to be oynuyor. Now Murat ne yapıyor? Murat durakta bekliyor. Gençler ne yapıyor? Gençler satranç oynuyor. Meryem ne yapıyor? Meryem ip altıyor. Now tamamlayalım. Let's complete bir günüm. Bir günüm that's mean a day from my life. Here the same thing. Like I said before, when I have T at the base of the verb, and after that vowel letter will be changed from T to D to be ediyor, not etiyor. Something like, well, we can say, we can take perfect examples by using etmek, gitmek, tatmak. To be ediyor, gidiyor, tadiyor. Sabah erken uyanıyorum, önce kahvaltı yapıyorum, kahvaltıdan sonra, that's mean after the breakfast, done or then, or done or ten, that's depend on which letters we dealing with, belong with fıstıkçı şabu or not. Okula gidiyorum, I'm going to the school, okulda, at the school, class gidiyorum, I'm going to the class. Öğleyen, öğle, yemeğini yiyorum, the dinner. Öğleden sonra okulum bitiyor. After the noon, my school is finished. Okuldan sonra, after the school, to the house, dönüyorum, I'm come back to my house, to the house. Önce üstümü değiştiriyorum. I change my clothes. Sonra ödevlerimi, my homework yapıyorum. I'm doing my homeworks. Akşam babam eve geliyor. At the noon, my father came back to house. Hep birlikte yemek yiyoruz. To eat the food together. Here, like we know, the delta is here, and the appropriate, we can say the delta is here. These four letters, like I said before, will be plus constant your. Here, the last section will be the kelime dünyası. That's mean here we have few new words. Let's translate it to English. Salon, living room, oda, room, yatak odası, bedroom, misafir odası, guest room, çocuk odası, children's room, banyo, bath, bahçe, garden, toilet, balcony, ev, house, or we can say balcony, but small right. Perfect pronunciation. This word is balcony. Ev, house, mutfak, kitchen. Oturma odası, living room. That's it. Here we have the last section at the Turkish language. We say
Çalışma kitabı o exercise book. Tamamlayalım. Nerede? Atatürk Caddesi, Ankara'da. We will put da or de, ta or te. Aydın Sokak, Eskişehir'de. Here, Kale Apartmanı'nda. Kale Apartmanı'nda. I will put another and after that I will put da. Gazi Lisesi, Gazi Mahallesi'nde. I explained that at the previous slides. Gazi Mahallesi, I will put Mahallesi'nde. And I explained why. Okuyalım, tamamlayalım. Merhaba, benim adım Yiğit. My name is Yiğit. Ben 17 yaşındayım. 17 years old at the high school. Lisede öğrenciyim. I'm student at the high school. Ailem ve ben Ankara'da yaşıyoruz. Me and my family living in the Ankara. Babamın adı, my father's name is Irfan. Annemin adı Filiz. Benim bir kardeşim var. I have one brother. Onun adı, his name is Yeliz. Here onun like his name Yeliz. O ilk okulda at primary school. He is a student and at the primary school. Yiğit 17 yaşında, o lisede öğrenci, alışveriş Ankara'da yaşıyorlar or yaşıyor. I prefer actually yaşıyorlar. It's more appropriate. Yeliz ilk okulda öğrenci. Okuyalım, cevaplayalım. Merhaba, benim adım Leyla. 21 yaşındayım. 21 years old. Üniversitesi öğrenciyim. I'm student at the university. 2 kız kardeşim var. I have 2 sisters. Bir erkek kardeşim and one brother. Ben Mısırlıyım. I'm Egyptian citizen or Egyptian guy. Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte Kahire'de yaşıyorum. My mother and father and my brothers, we live together at the Kahire. Leyla kaç yaşında? Leyla 21 yaşında. Leyla'nın kaç kardeşi var? Leyla'nın 3 kardeşi var. Leyla nereli? Leyla Mısırlı. Sorular. John kaç yaşında? John 38 yaşında. 39 yaşında. O nerede yaşıyor? O galeride yaşıyor. Ne iş yapıyor? Turist rehberi, something like guide. Okay, but at first let's read this dialogue. Merhaba, benim adım John. 39 yaşındayım. İngilizim. British citizen or American citizen. Galer'de yaşıyorum. I'm living at Galer'de. At Galer, sorry. Evliyim. I'm married. Bir kız ve bir erkek. 2 çocuğum var. He has 2 kids. One of them a girl and the other is boy. Ben turist rehberiyim. I'm a guide. Tourism guide. Merhaba, benim adım Gulbanu. Ben Kırgızım. From this country. 18 yaşındayım. 18 years old. Ailemle with my family together. Bişkek'te, we living at Bişkek'te yaşıyorum. Like I said before. Bişkek'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi vardı. At the Bişik, this city, Yunus Emre Türk Kültür, that's mean Yunus Emre Türk culture. We have Yunus Emre Türk culture at the center of the Bişik. Ben burada
Türkçe öğreniyorum. Here I'm learning the Turkish language. Üniversitede Türkiye'de okumak istiyorum. I want to study at university at the Turkey. Gulbane nereli? Gulbane Kırkızı. Gulbane burada ne yapıyor? Gulbane burada Türkçe öğreniyor. O nerede okumak istiyor? O Türkiye'de okumak istiyor. Merhaba, benim adım Kiroshi. Ben Japonum. Japonian citizen. 27 yaşındayım. 28 years old. Evliyim. I'm married ve 2 çocuğum var. I have 2 kids. Ben doktorum ama doktor. Eşim mühendis. My wife is an engineer. Kiroshi kaç yaşında? Kiroshi 27 yaşında. O evli mi? Evet, o evli ve 2 çocuk var. Eşi ne yapıyor? Eşi mühendise yapıyor. İşaretleyelim. Koşuyor, gülüyor, okuyor, el sallıyor. Salmak, shake or hand up. Tamamlayalım, cevaplayalım. Dolapta, not dolapta, because this P belong to fıstık çeşit. Because that dolapta ayran var mı? At the fridge. Evet, dolapta ayran var. Ayran, that means we can say buttermilk, not actually mean milk. Wondering about if inside the fridge buttermilk. Evet, dolapta ayran var. Hayır, dolapta ayran yok. Sepette, because not sepete, sepette, because this T belong to fıstık çeşit. Sepette domates var mı? Evet, sepette domates var. Hayır, sepette domates yok. At the basket, domates. If we have domates at this basket or not. Şişede süt var mı? Süt does mean milk. If we have milk at this bottle or not. Evet, şişede süt var. Hayır, şişede süt yok. Masada, not masada, masada çatal var mı? Evet, masada çatal var. Hayır, masada çatal yok. Çantada neler var? Çantada kalem, defter ve makas var. The same with English language. At first thing, after that, comma. The second thing, after that, with the last thing, I will put and before it. That means pencil, notebook, and another thing. Suzluk dictionary. Where is the dictionary? Suzluk rafta. O ne iş yapıyor? O kargoyu teslimat ediyor. Obru'nun ailesinde kaç kişi var? Obru'nun ailesinde 3 kişi var. The Obru'nun family, he has 3 persons. Sevde üniversitede Türkçe öğreniyor. O bir öğrenci, her sabah okula yürüyor. Sevda üniversite Türkçe öğreniyor. He is learning the Turkish at the university. O bir öğrenci. He is a student. Bir, that means a something or an something if this something starts with vowel letter. And we will talk about these notes later. Her sabah yurttan okula yürüyor. From the residence to the street, to the school. He walking from the residence to the street, to the school. Okula gidiyor. He is coming to the school. Ve sınıfta giriyor and coming to get into the class. Sınıfta çok öğrenci var. At the class,
let's say he has two students at the same class, too much classmates, sorry. He has too much of classmates at the same class. Onlar Türkçe öğreniyorlar. Or we can say onlar Türkçe öğreniyor. And at the same time, I can't leave this onlar and say directly Türkçe öğreniyorlar. Öğrenciler without onlar, like we say, öğrenciler sandalyede oturuyor or oturuyorlar. They are sitting at the chairs. Öğretmen ders anlatıyor. The teacher explain. Onlar çok mutlu. They are very happy. Çocuklar ip atıyor. Öğrenciler bahçede top oynuyor. Otobüs durağa. After this vowel letter, this K changed to yumuşak G to be durağa. Otobüs durağa geliyor. Babam gazete okuyor. Anne yemek pişiriyor. All of these verbs are at or follow the present tense form. Yazalım. İstanbul'da hava güzel mi? As the weather is nice at Istanbul. Öğrenciler çabuk Türkçeyi öğreniyorlar. The students learn the Turkish language faster. Sabahta evden çıkıyor, markette gidiyor. Sabahta at the morning from the house, he get out from the house and go to the market. Havuzda çocuk yüzüyor mu? If any kids swimming at the pool. Kütüphanede kitap var mı? At the library. Any books in the library? Çocuklar geziyorlar. Çocuklar, let's start from the solution directly. Çocuklar hayvanat bahçesini geziyorlar. Bahçe, S, after that, delta vowel letter. After that, another N to be between these two vowel letters to be hayvanat bahçesini geziyorlar. Her sabah ailemle kahvaltı yapıyoruz. Every day with my family we preparing the breakfast. Nereye yaz tatilinde gidiyorsunuz? Where you come at the holiday. Where you go at the holiday. At summer holiday, specifically at summer holiday. Çocuklar parkette oynuyorlar. Annem evde uyuyor. Ablam okuldan geliyor. Babam köpeği, that means the dog, seviyor. Dedem arabaya park ediyor. Park the car, his grandfather. And that's it. The next lecture we will start from C section. Thank you so much. Have a good day. Thank you about your listening, your patience.